السلام عليكم كي دايرين كلشي مزيان صح لاباس. Hi guys, how you doing? So as you see behind me, ice. In front of me, ice. Today we're gonna be ice fishing. It's a really beautiful morning. شو هذا له قمر. هذا له قمر. شو غندير الدورة؟ شوف القنطرة والمسائل، الغابات، سميتو الشروق، هذه الشمس، القمر، الشمس، تبارك الله تبارك الله. كيشوف بعضياتهم. I thought it was gonna be like windy and cloudy, but it is really good. So I'm with Casey Gatto. Are you gonna say hi to the camera? His brother. He's up here. I'm John, by the way, Casey's brother. Khalid. Khalid? Yes. And his friend. What's your name, man? Brett. Today, hopefully we're gonna get some fish. اليوم احنا في البلاصة فيها ماشي غير الثلج، فيها الجليد، وجينا باش نديرو داك الصيدة ديال الجليد. المهم الله نصيدو شي حاجة اليوم باش نديروها في الحلقة ديالنا، وتهلاونا في راسكم. يلا بقوا معايا. الشروق احنا غادي قربنا فين البلاصه فين غادي نديروا سميتو الجليد. We're like too close to where we're gonna fish. It's by the bridge, but this is a really beautiful morning. صباح زين هذا. شوف كي داير الشروق. So we're gonna park right here. يلا وصلنا دابا. انا غادي نهبط نلحق على الدراري، راه وصلوا قبل مني، تعطلت انايا. يلا نشوفوا لي. شو هادو موجودين مزيانين، هادو خدامين، هادو مزيان. Those guys are really equipped. شو رجلي كتهبط في سميتو. الشريف انا الشريف كيخلعني هادشي. انا هادشي يخلعوني. انا ما مولف في الثلج، انا مولف في الصحراء، انا مولف بالرمله. I'm really nervous walking in this ice, man. over فوق هنا قال لي اكثر من قدم. Hey guys, how you doing? صافي الحفرة تحفرات. غادي يزيد الحفار، لان داكشي كيظنوا بانه ما غيكفاش، غادي يزيد الحفار وحدين اخرين. نايس. So Hold on tight. Hold on tight. That was a lot of water. Yeah.
اللعيبه ديال الطعم المطير صغيور المطير اخر كيديروا باش الحوت يبقى عايش تما باش الطعم يبقى عايش. You see, Casey, this is the bubble little actuator, or they call them actuators. You see, this one may be a little rough. We'll check them out. الطعمه اللي كيدير اليوم minnows. So this is just regular size. Yeah, these are not bad for what you can buy, you know. Usually when I fish during the summer and spring, I catch my own. They're a lot bigger. Okay. But those aren't too bad. Those are shiners. Oh, the shiners. Okay. Yeah, that's shiner. هاد الطعمه سميتها الشاينر. حيه كيشتروها حيين وكيديروهم تما. شتو هنا حيين هادو نقليهم بوحدهم ولا جاي نصيد بهم. What we're gonna do is when one of these flags go off, Okay. we'll come over here. Typically, you're gonna know you got one when that bad boy's spinning right there. So how does the flag goes off? The hook? Right here is the trigger. Okay. Your flag hooks to your trigger. Oh, so it when pulls the it. fish It's a takes spring it- loaded, right? Yep. Okay. So, Yeah. Okay. yeah, when we get over here, if that bad boy's spinning, Okay. I'm gonna pick this up. I'll let you grab the string. You want to set the hook, Okay. and you want to stay right over the hole. Yeah. Okay. And just throw the line right in front of you. Okay. سو هذه الحفره الاولى هما كيحفروا هنا وكيسي تابعهم بهاد اللعيبات هادو. سو هنا قال لي كيسي كيدير الطعمه. سو يا جيت كنصيف هذه وخسرتها لهم. I got a shovel too if you want me to shovel first. سو هذه الحفره اللي كيحفروا هنايا وهاد اللعيبه فيها هاد سميتو العلم هنايا هاد الرايه. ملي الحوته كتجبد من التحت هذه حيت فيها هاد اللعيبه هذه كتجبد هذه كتحيدها وهاد الرايه كتطلع لفوق. الا طلعت الرايه لفوق راه كاينه حوته تما صافي كتجي وكتجبدها. الطوموبيلات جايين تا هما. شتي هذا لاندروفير كاع جايه فوق الثلج شتيها. How many holes you gonna make? We can have up to 60. 60 holes. Holy moly. We're probably gonna do like 40. Okay. So غادي يديروا 40 حفرة اليوم. 40 حفرة. Can I help with something? If you want to scoop out some holes. Yeah. اوكي المهمة ديالي دابا انايا غادي نمشي نبدا ننقي في دوك الحفار اللي داروا الاول لانهم غيبداو يعمروا بالايس. My job right now is to clean the first holes they made because they're gonna start icing up. يلا حفروهم بداو كيتايساو دابا. اش غندير دابا غادي نحيد برجليا الثلج بحال من الجناب. برجليا الثلج من الجناب ونحيد هادشي وبدا كيقساح هادشي. شوف يلا حفرو وبدا كيقساح. المهمه ديالي دابا هي انه نجي نبدا نقي هاد نحيد هادشي من هنايا قبل ما يتسدوا لها التقابي. هاد الحفره صايبنا ديك الحفره. ها الشمس طالعه ويتك. شوف القضيه كي دايره. صباح جميل جدا. Right now we're allowed, plus our hand line, it's only 15 lines. So you're looking at 60 minus 4, so 56 holes. There's no limit on those, right? You can put as many as you want. No. You can have 15 lines in total. So if you're going to hand line, you can only have 14 tip-ups. Yes. Okay, those are the tip-ups. Yes. Okay. Which is the super difference between fishing in the summer and fishing in the winter. That's why I love because fishing in the winter. Because Lake Champlain is the only body of water in New York you're only allowed 2 lines in the summer. Oh, really? Yep. I do the 2 rest lines you have anyways, 3, but All the other bodies of water, 3. unless otherwise. Yeah. This one specifies 2 because Vermont only allows 2. You can have 15 if you wanted 15 to. Okay, 15 of those. Okay. Yeah. 15 lines in total. But it used to be 15 tip-ups. New York. Oh, but you're between. You're in between New York and no, is you're in Vermont Vermont. right now. This Yes, is yes. Vermont right now. So New York is Halfway right on that there. bridge. Yeah. Yep. انا الدراري كيشرحوا لي كيفاش الصيد في الصيف. عندك غير 2 ديال السنارات، ولكن في الشتاء ملي كيكون الايس لا كلاص عندك الحق في 2 سنارات ديالك، وعندك الحق في 14 ولا 13 الحفره.
يعني ممكن دير بزاف ديال البوسيبيليتي. غادي نمشيو دابا نبنيو قيطون ونشعلوا العافيه ونسخنوا واحد شويه. رجلي انا راه غيتقطعوا الا بجوج تقاشر وجوج سراول وثلاثه جاكيطات وقيامه ورجليا غيتقطعوا، رجلي اللي واكلين الدق. غادي نبنيو واحد الكويطين دابا ونقول لكم شنو كاين. يلا Nice. Yeah, there's almost 2 feet of ice. سي خليل هذيك نص متر تقريبا نص متر. واش الماء اللي مجموع ولا لاك قصاح كما قال الزكاني؟ واش لاك قصاح مع البرد ولا الماء مجموع ولا شنو؟ السلام عليكم. لا هذا اللاك، هذا اللاك اللي كنصيد فيه في الصيف، هذاك اللاك اللي كنمشي ليه في الصيف هو هذا. كيجمد مزيان وسميتو الوسط ديالو اللي كيبقى شي شويه لان فيه لو كورون ديز ما كيجمدش لان لو كورون ما كيخليهش يجمد. اما دابا انا في وسط اللاك. يوسف هذه عندي في دوار جمعة سحيمة. Scoop them out real quick. We'll more than likely end up putting some. Yeah, just scooping there. Oh, fly. Oh yeah, Cody. It's turning. Yep. Get it. Set the hook. Oh. Gotta set the hook. It's coming. Oh, nice. There you go. Yeah. Skinny one, but Yeah, he's skinny because look at the mouth. Holy moly, look at that. he got hit or something. Oh, he's been hit, yeah. Okay. Hit by what? Another one. Boat or another fish bit him? Or? Not 20 inches, is he? Oh yeah, he is. That's 20 inches. That's more than 20. Yeah. Oh, he took a little bit of line, eh? Yeah, he did. Oh, we got another flag up. Third one from the end in the middle. Coming. Flag. It's not doing anything. Yeah, Casey! Da. Getting your hand in their mouth? That's a different story. That's a different story. Yeah. عندك. First spike in the ice. Yep. شو مع طلوع الشمس. Put my hand there, I'll pour it Yeah. up. This one is fatty though. Oh, Yeah. I think it's just. Oh, there's a fish in there. There's a fish. I bet you it's sunfish. Just like that Oh. video. Yeah. Where do you put those usually? You can put it on the ice. It's on here first. I'm I gonna got build a a live plastic well. bag. I'm gonna go to live. No, we're gonna build a live one. Oh, careful sticking your fingers that way. Nah, he'll be good. Just hold on, just don't go up too deep. Let me get my camera up. Yeah, I'm slow. You good? Nope, pick him up a little. Definitely ain't the one I'm looking for though. My hand was going deeper. We're good in the gill. Hold him by the eyeball. No, I can do that shit. right there. Yep. That's good. Alright, we don't want to go all the way through when we're doing this. Oh, okay. So that's something you do. سو كيسي هنا يصيب واحد البيسين. هو اللي غنديرو فيه الحوت من بعد ملي غادي يتصيد ان شاء الله.
دونك هو كيدير هنا غير النص ديال مثلا الا كان جوج اقدام تما كيحفر هو غير قدم واحد ويخلي القدم الاخر لتحت باش الماء الحوت ما يمشي ما يهربش لينا. دونك هنا ها هو كيقاد في سميتو في هذيك الكاري كبير ديال البيسين، وغادي ينقيه مزيان نورمالمون ما حيت اليوم الجو زوين وبحال قلتي الثلج بدا كيذوب، داكشي علاش كاين الماء. شتي انا كنحيد في الثلج وكاين الماء لتحت. نورمالمون كيحفروا المسائل البيسين هو الاول، عاد كيجيبوا الماء كيحفروا شي حفره واحده اخرى وكيجيبوا منها الماء. كيخوي الثلج مزيان بالا هنايا، وغادي يحيد الثلج مزيان عاوتاني من تما، وزيد كيخوي الماء شي شويه باش يبان ليه شنو هما البلايص اللي باقي ما تحفروش. هنا كيدير هاد اللعيبه هادي باش يحفر الوسط ديال داك الثلج باش يكون بيسين كافي للحوت اللي غيتصايد اليوم النهار كامل. صافي هو البيسين ديالنا سالا، درنا فيه الحوت اللي تصيد. ها هو كيسي جايب واحد العتبه باش تشوفوا المساله كي دايره. كيبانوا لكم شي حوتات تما. كيسي جاب هاد الحوته اللي صيدنا الاولى هذه كانت محطوطه في الهيل في الجنب الاخر، هو حطها في داك البيسين. صافي كيبقى الحوت تما حتى الاخر ديال النهار، وكنحيدوه ونديروه في شي بلاصه وكنديوه. That's why he's not so fat, because he can barely, all he can eat is little tiny minnows. And his judgment is fucking poor. He had to bite the wrong one. اوتوريزي الصيدة خالي تما، اوتوريزي في هذا الوقت ولا في اي وقت، ولا عندك الحق تصيد واحد العدد وما تفوتوش. فهمتي شنو كاين؟ واش ما تفوتش واحد العدد ياك؟ لا الصيدة مو اوتوريزي. الصيدة اوتوريزي الحاج، غير هو خصك تكون عندك لا ليسونس ديال الصيدة ديالك. وكاين الحوت انواع، كل نوع كيقول لك شحال من حوته عندك في النهار وشحال قدها الحوته تكون في الطول ولا في الوزن. فهمتي هاد الحوت مثلا اللي صيدنا اليوم الحوت طويل، كيقول لك خصك ضروري يكون فيه اكثر من 21 انش، 21 بوصه. الا كانت اقل من 21 ما تديهاش، الا ديتيها وحصل لك يعطوك تيكيتا. الحوت الاخر خصها تكون فيه مثلا 12 البوصه وغدا بحال هكاك. وعندك مثلا هذا الحوت عندك فيه 5 الحوتات في النهار، هذا عندك فيه مثلا 10 الحوتات في النهار، كل حوت وسميتو اللعيبه ديالو. غير هو كيما قلتي موتوريزي. You gotta build your own sandwich. So grab a bun and some stuff. دابا وقت ديال الساندويتش الكاسكروط. كيسي جاب هاد الكاسكروطات معاه بحال هكا، انا ما جبت معايا والو، جيت جيت ضيف. المهم انا درت لاداند، الساندويتش ديال لاداند، قديت لاداند انا وكيسي هنايا. وفي نفس الوقت ملي كنا كنقادو في الساندويتش ديالنا، خو كيسي وصاحبو الجهه الاخرى بداو كيغوتو. جينا نشوفو لقيناهم صيدوا واحد الحوته في الحفره اللي من لهيه. انا باقي كنقاد في الساندويتش ديالي، صاحب كيسي لهيه كيبان لكم لهيه كيجبد في السبيب، او غيبان لكم غادي يجبد الحوته. You got the monster? Yeah, be careful, get him. Don't give him no slack, don't break it. Oh, God. And we were making sandwiches over here. That one's pushing 7.5. pushing 8.5. Yeah, that's maybe a 9-pounder. That one's fat. 9. 9-1. That's my best right there. A little bit over 9. هادشي بارد، هادشي انا غادي ندخل لداخل ونسد عليه ونسخن واحد شويه ونصيد لداخل. انا بعدين نبقى ندير هادنا برا. الله يعاونكم. الله اوبس. هادي السخونيه ترى كي لما درتيش بحال رجليك انا ما كنتش عارف، جيت واحد التقاشر عاديين سميتو صباعي بداو كيكرموا، شعلت لهم العافيه دابا مقادهم.
رجلي تسخن رجلي تسخن. كيبانو ديك الطعمات من هنا لتحت، كيبان بحال شي مكبيره. This looks good actually. Inside I can see clearly the bottom. Nice. Cool. Try this. What do you got? Oh, you're using spikes? The hell are those? A little like grubs. Oh. They've been biting that out for me. I've already got 2 in there for bait. Not even done yet. Really? 9:30. Nice. That's the first perch. Yeah, we'll keep the small ones for late, man. Alright. Got a pike and a perch. We already got 2 And we ain't pike, even done or yet. 2. You're on the bubble. You got to get another minnow. Stole my minnow. Oh really? I got a small one. Yeah, I see what I mean. Yeah, you're right. Yeah, but it's tiny too. But I'll text you. I'll text you. All the right, thing. man. Thank you. Sorry, I'm Yeah, I don't care. slimy. Thank you very Thanks much, for guys. coming. Thank you very much. You're welcome. Thank you, man. Yeah. Take care. I'll see you at work. Thanks, Now man. comes your real workout. Well, yes. سو النهار ديالي انا سالا هما غيبقاو تما وانا غنمشي في حالي. I have a long walk back to the car. هادشي كاع اللي كنمشي فيه دابا هنايا لو لاك. والله الا خدمه هادي. بس انا خارج في حالي ما نتلش. جيب حقي وغادي للطوموبيل. غنشوفوا الباركينغ هنا كي داير. وبقيت نيرفو حتى لحقت لتما. النهار كامل وانا نيرفو كتقول غادي تشق الثلج ولا الايس وغادي نطيح. المهم كلشي داز مزيان الحمد لله. دابا غنمشيو نطيبوا الحوت. ها انا في اليابسه دابا الحمد لله. الحمد لله. هذه اليابسه دابا. الله. صافي 6 سوايع وانا في لايس في لاكلاس. 6 hours later the guys are still down there. They're gonna spend the whole day in here. الاخوان الاخرين باقيين هذوك مولفين هذوك باقي يبقاو هنا حتى العشيه حتى 6 العشيه غير 12 ساعه في هنايا لتحت تظلم عليهم الحال. انا ما قدرتش انا غنطلع نمشي في حالي ومن بعد ان شاء الله نتلاقاو. I'm going home and we'll see you later, alright? Okay. This is Khalid's cooking channel. This is how you fillet a pike after a long day of fishing. So هذا جون خو كيسي هو اللي غادي يفيلي الحوت ديالنا سميتو البايك. وهذا البايك هذا احسن حوت اللي كاين هنا عندنا في لولاك الا عرفتي كيفاش تفيليه وكيفاش تقليه. Some of or the best tasting fish in Lake Champlain.
يمشي مع واحد الكوطي هو الاول عاد باش كيدوز للكوطي الثاني، دونك كيمشي معاه بهذاك الموس ديال الفيلي. شتيه كي كيدير ليه، كيسلايسيه مزيان باش الشوك يبقى مينيموم ديال الشوك في هذاك الطرف اللي كيصايب هو. وملي غيسالي كلشي غادي يشوف يوريكم عاوتاني، يورينا كيفاش كيحيد الشوك اللي كيبقى في الطرف ديال الكبير، الطرف الكبير ديال الفيلي. Well, this is a female. Nice fat eggs in there. هادي كما قال كيسي دابا نتوى، شتي هذاك الصفر راه بايض، هذاك الشيء اللي صفر تما بايض. الخير عطا الله الخير ديال داك البيض، شوف شحال ديال البيض. دونك هذا الطرف الاول ديال الفيلي غادي صافي هو هذا الطرف الاول حيدو جان طريف مزيان. The newspaper helps to pick up some of the slime. Pike can tend to be a little slimy, but very good eating fish, if not the best. كما لاحظتوا هنايا دار جون دار الجورنال علاق باش يبدا يشرب ليه شي شويه ديال داك الدم اللي كاين تما، وداك سميتو الماء ديال الحوت. داكشي علاش كيدير الجورنال. هو دابا قلب الحوته وبدا كيفيلي الطرف الثاني، الكوطي الثاني. Through the Y bone. Oh, what do we got in there? Got a little fish in there. Oh, what is it? Oh, it is a sunny. Look at that nice little. You could eat that. فاش كان كينقيها جان لقى فيها 3 ديال الحوتات صغيورين، يلاه مقصيه مسكينه، 2 حوتات 3 الحوتات. هنا كما قلت لكم انا في الاول فاش يلاه كان كينقي كيحيد الفيله من الحوته. دابا سال الفيله يحطو فوق الطبله وغادي يمشي يرجع لدوك الطريفات ديال الشوك اللي بقاو ما تحيدوش، بشويه بشويه كيحيدهم. ولكن داك الموس خصو يكون الموس سبيسيالمون ديال الفيلي رقيق وماضي مزيان. Bone. It's the other part. You gotta skin it because you do not want to eat the skin on the pike. You can eat it, but I wouldn't. تو من بعد ما حيد الشوك كامل تقريبا كاينين شي وحدين اللي كيحيدوا ليه الجلده. هنايا جون غيحيد ليه الجلده، ما غيخليهاش لان ما كيبغيوش هما الجلده، ماشي مشكل. And there you have a nice pike fillet with Khalid. السلام عليكم. حنا جينا للدار دابا، جبت واحد الفيليات زوينين من عند كيسي. This is what I got from Casey. Very good. He does a very good job. I got 2 of them, 2 nice fillets. غادي فيها شويبس. This is I'm gonna make some seltzer water. Casey usually uses a beer, but I'm using seltzer water. I need this. I'll tell you how I'm gonna use it later. All right. من الدقيق flour, 50 flour, breadcrumbs. غنديروا لا شابلور 50%. غناخدو هاد البهارات ديالنا بحال هكا نصهم هنا في الدقيق. الفيلي غنقطعو طريفات صغار كما قلنا. I'm gonna cut the fillet like small pieces. طريفات زينين هادو. اش غادي ندير؟ غنديرهم في لابيك. I'm gonna put them in a ziploc bag. I'll show you what I'm gonna do. Okay. دابا اش غنديرو now what we're gonna do, I'm gonna take some of the spices. I'm gonna actually dump them in here with the fish. Do this.
غندير بحال هكا دوك لي زيبيس باش يكونوا في الحوت. الحوت هو الاول. ازكايا ملي تهضر زكا بالبيكا دار وقفه دار وقفه. سو لي زيبيس كاينين في الحوت. الحوت فيه لي زيبيس. دابا ملي درنا بحال هكا الحوت فيه لي زيبيس اش غنديرو؟ ونكبو الدقيق هنا، الدقيق والشابلور كفايه. غنسدو عاوتاني وغنديرو نفس العمليه عاوتاني. same thing we're gonna do with our batter. دابا غادي نحل الميكا ونكب كلشي هنا. دابا الحوت السمك ديالنا اش كيداير فيه كلشي لا سابلور كلشي مزيان. we're gonna take the seltzer water, we're gonna drink it, we're gonna pour it right here. شويبس اللي صايبنا غنكبوها هنا. اوكي نكبو شويبس هنا نخليوها وحدانا. this seltzer is gonna work as a binder. so هاد شويبس ملي غندير فيها غنهز مثلا الحوت بحال هكا ونديرو في شويبس. هي الاولى عاد باش نديرو في المقلايه يتقلع باش هذيك شويبس هي كتخلي داكشي اللي في الحوت ما يضيعش في المقلع. we're gonna try the first one. bang. You gotta do it very quick, otherwise you wash out all the batter from the fish. خصك ديرو بالزربه باش ما تغسلش الحوت في سميتو بشويبس. مازال خصني واحد القضيه نقطع هادشي اللي كندير دابا ديال الطياب وندير له هنا. مازال والله طياب لا غنق. والله طياب لا غنق. نطفيو عليه. احنا الحوت مقلي والبطاطا ما مقلياش فيها لاصوص ديالها. هذه مره واحده اخرى ان شاء الله غادي نصايبوها اونصومبل. so this is the fried fish we have. I made something extra with it. I didn't have time to show it, but anyways. هيا ندوق هادي. ماكل يا صاحبي ماكل. واه الزبده. الفرماج. اللوزة. القلقال. والحوت هذا اشرف الحوت. This is really good. Oh la la again. I love this. I like it. Thank you guys. This is it. I like this fish. This is our episode for today, and I'll hope to see you another time. Alright. So هذه الحلقة ديال اليوم فيها الحوت مقلي والبطاطا ما مقلياش فيها هاد لاصوص. هذه المره الجايه ان شاء الله نشوفوا هاد البطاطا كيفاش كتصايب عبر الفران ما فيها حتى شي حاجه. فيش دير لي زيغ بالبزايل داكشي وكتصايب داكشي. اوكي يلا نشوفكم في الحلقه القادمه ان شاء الله وتهلاونا في راسكم. اوكي باي باي.